כן. תודה נתנאל. היום זה יום חמישי, התאריך בספטמבר הוא, אני זוכר? 21. כן, אז היום יום חמישי, 21 בספטמבר 2023, ואנחנו מתחילים להקליט פגישה בזום עם קבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, וזוהי פגישה מספר 200, נדמה לי 280, אם אני לא טועה, אבל מה שקובע זה התאריך, כן? 21 בספטמבר 2023, ואנחנו נמצאים באמצע קריאה של שלום עליכם, נשתו קיינאיס, ביידיש אפשר להגיד נייס וגם נייס, גם עם עין וגם בלי עין, ואנחנו קוראים את חילופי המכתבים של חייטים יהודים, אחד במזרח אירופה, אחד בניו יורק, ואנחנו משווים, we are comparing שולם עליכמ's text from 1907, בראשית המאה ה-20, עם מונולוגים פליינים יידיש של צייטלין מ-1946, כ-40 שנה אחר כך. ולמה אנחנו משווים את שני הטקסטים? כי שני הטקסטים של שלום עליכם ושל צייטלין עוסקים באותו עניין. ומהו העניין? התפתחות לשון יידיש בראשית המאה ה-20, ומה שקורה במזרח אירופה, ומה שקורה בלשון יידיש 40 שנה אחר כך, אחרי השואה. ההשוואה הזאת, such a comparison, רוצה להראות ששפת יידיש הייתה תמיד a language in evolution, שפה בהתפתחות, שפה שמשתנה מכל דור לדור הבא. והשינוי, כשאנחנו משווים את שולם עליכם וצייטלין, קורה בעיקר בגלל האמיגריישן, בגלל התזוזה, העזיבה של יהודי מזרח אירופה את אירופה, והמעבר של יהודי מזרח אירופה למערב, to the Occident, וההשפעה של הארצות איפה שיהודים גרים, והשפות הלא יהודיות שלהם, על היידיש שלהם. אבל המסקנה שלי בסוף תהיה to mingle foreign languages into the Yiddish of the Jewish people in the 19th and 20th century because of the immigration is not the most basic and important feature of Jewish culture.
because also before the 19th century, centuries ago, Yiddish had his specific own cultural character. And we can see that in the translations of the Bible into Yiddish in former centuries. It was a Yiddish, an authentic Yiddish, which when we look at the last translation of the Bible into Yiddish from 908, כשאנחנו מסתכלים על תרגום של יהואש, המשורר היידי, ב-1908, of the Bible into Yiddish, we see a seminal Yiddish, a Yiddish of such a translation which has a long history of Jewish culture. But in the text of Sholem Aleichem and Aaron Zeitlin, we can feel already how modern times and the emigration in the 20th century influences the Yiddish to become less authentic, less genuine, and we can feel החלשה, איך אנחנו אומרים החלשה? A debilitation of איך? מה את אומרת, ורה? Oh, no, nothing. Sorry. We can feel... אמי, כן. איך את אומרת, אמי, debilitation, יש מילה אחרת? Oh, yes. No, I was going to say weakening. A weakening, yes. We can feel a weakening of the culture of the Jewish people because the Yiddish of the immigrants become less authentic compared with the Yiddish of former centuries. And one of the reasons is, and Vera said that last week, all the time the Jews lived in isolation in Eastern Europe because they were not allowed to mingle with non-Jews in the big cities. All the time the Jews lived between themselves. They developed during centuries an authentic, genuine Yiddish culture. But in the moment when modern times allowed the Jewish people to become part of the general population in the 20th century, a kind of assimilation process began, an assimilation process which we today feel it very sharply. Someone wants to comment about what we said until now before we continue reading. Shalom Aleichem. נתנאל, יש לך מה להגיד, לשאול, to comment? לא, לא כל כך. Amy? I had a thought, but it's probably not right. But I was thinking during the week about, this sort of degradation of the Yiddish language
that you saw, let's say, in the את יכולה monologue. לדבר יותר גבוה, אבל למיקרופון, כן. Sure, I'm sorry. The sort of weakening of the Yiddish language that we saw in the monologue, and I was thinking to myself, Yeah. well, and contrasting it with the good pure Yiddish of, let's say, Warsaw. And I was thinking to myself, well, in Warsaw, the Jews weren't engaged at that point in learning Polish, but when they came to America, they were engaged in learning a new language. And I was wondering if that had anything also to do with what happened to Yiddish. But So, in other words, so your argument is what? Well, it's more of a question if that could have also been a factor. In other words, when the Jews came here to America, they had to spend a lot of time and energy learning English. Right. When they were in Warsaw, they weren't spending half their time learning Polish. So they had their language. They were kind of all set with language. So maybe I didn't know if that might have been another factor besides, the opening from isolation. The opening of what? The opening from isolation. So they were more isolated in Europe and developed an authentic Yiddish. And then when the world opened for them, the Yiddish weakened. But I was wondering if maybe it also weakened because they were trying to find their way in a new language. Okay, so your argument is correct in my opinion. That's a part of the modern times and what happened with Jews in general in Eastern Europe and afterwards in America and in the Occident. Of course. And at the same time, the immigration weakened also the Jewish way of life and Jewish culture. It's all together brought the Jewish people to a point in the world where the Jews had to define anew their Jewish identity. And I think that this is the critical point. In the 20th century, because everything which happened with the Jewish people, the need to define ourselves again as Jews, if we wanted to continue to be Jews. And this is a big question. Why is it a big question? I quote all the time my close relative without saying the name. She said some years ago, who needs Jewishness? Who needs Jews? I'm a person of the world. In my opinion, this is the quintessence of relinquishing of your Jewish heritage. And it's a kind of photography of the loss of consciousness, what makes you to be a Jew. And I am not criticizing her. I am only trying to analyze how a person of Jewish upbringing in the second part of the 20th century after the Holocaust, how a granddaughter, which she is
until today of a gabe, in Yiddish gabe, a person who took, her grandfather was a person who took care of the synagogue where our family went to prayer every Sabbath. How come so rapidly that she was able some years ago to say that? This is a kind of, I would say, turbo assimilation. Even without being conscious, what is the huge step her mind did in 2 or 3 generations from her grandfather. כן. אוקיי. עוד מישהו רוצה להגיד משהו, או שאנחנו חוזרים לקריאה? נחמה, מה את אומרת? No, ich habe eine kleine Liste von Yiddish, die was schreibt Yiddish Humor und oder sie seien Akteuren. Ich habe geschrieben Moshe Nudelman, ich weiß nicht. זה היה בקאט, in der jüdischen Presse, כן. Und Avram Gofflat, ich habe gelernt der Namen in like online on the computer. Was war der Name? Avram Gofflat. Gofflat. את יכולה להגיד אותיות ג' א'? ג' א' פ' למד א' ט'. Gofflat. לא מכיר. את בטוחה, ihr seid sicher, als ihr sagt, dem Namen, das ist geschrieben? Ja, ich habe, אפשר, ich habe gehört, it's like a Rede. Und ich habe geschrieben, אפשר die Oisi ist nicht richtig. Aber so, ja, okay. Also ich will suchen auf dem Computer. Und ich kann gefunden als Namen. Und Shalom Aleichem. Shalom Aleichem und der Tonkeler. Und Moshe Nadir, aber ich kenne nicht da rein in Moshe Nadir. Ich weiß nicht, für was. Ich verstehe. Moment, Nechama, was meint ihr, ihr kennt nicht da rein? I can't understand what Moshe Nadir is making humor about his. Okay, I'll say a few words about Moshe Nadir, which may explain why you have difficulties to understand his humor. Okay? Okay. Moshe Nadir, who is an Eastern European Jew, but he developed as a famous Yiddish writer in New York. And he developed as a famous Yiddish writer, considered a humorist, in the framework of the communist press, the Yiddish communist press in New York. And I'll give you an example of the humor of Moshe Nadir, which is completely not Jewish. And the example is, he has a humorist in the American Yiddish press, where he tells the reader
that once upon a time, some girl come to know him to his house. And he presented himself to her, saying in Yiddish, I am Moshe Nadir. How would you translate Nechama into English? What he said in Yiddish, I am Moshe Nadir. Take me, or I give myself to you, Exactly. or Take something. me. Take me, and it's a kind of sexist way of presenting himself. Okay? Is it understandable what I say? Ja. Das ist wie Okay. so ihr Nomen ist, hat gebieten. Das ist von sein Meister. Das ist von seinem Meister, wie soll sein Nomen wird durch ihn, bei ihm präsentiert, vorgestellt, wie ein humoristischer Nomen in einem sexistischen Amerikaner-Kontext. Das ist nicht jiddischer Humor. Aber in Amerika, im 20. Jahrhundert, and this is very important to say, there was a kind of competition. Who is the great Yiddish humorist for the American Jews? Moshe Nadir or Yosef Tunkel der Tunkeler? Those Jews in America who thought that Moshe Nadir is the big Yiddish humorist and didn't care about der Tunkeler, had a conception of what is Yiddish humor very different from what I understand and from what the Tunkeler understood as a Yiddish humorist. So, Nechama, when you say that you have problems to understand his humor, maybe it is because Moshe Nadir, in my opinion, ceased to be a Yiddish humorist and wrote in Yiddish more about American humor and much less about what we understand as Jewish humor. I'll give you one more example. One of the most famous so-called humorists of Moshe Nadir is a humorist which is quoted and published in many anthologies about the humor of Moshe Nadir, and the humorist is called My Erster Deposit. Ja. Das habe ich gelernt und ich habe nicht gelacht. Nachon. Why? Because in that humorist, so-called humorist, which Moshe Nadir tries to explain how in America he got a bank account for the first time. This is not Yiddish humor. This is humor, American humor, written in Yiddish. Okay, this was my way to explain why Nechama doesn't laugh when she reads Moshe Nadir. Dank, jetzt verstehe ich, für was Okay. es ist nicht jiddischer Humor. כן, או the humor by Yid.
Jewish humor. ורה, את קראת פעם משהו של מוישה נדיר? לא קראתי, לא. כן. העובדה, the fact that Moshe Nadir developed his writing in America in the communist press, in the Yiddish communist press, explains a lot. אני לא מבינה איך כל אלה שעברו לאמריקה פתאום הם כולם קומוניסטים וזה לא נורמליים. Okay, what Vera says, she doesn't understand how Jews from Eastern Europe could become communists in capitalist America, right? Yeah. Okay. So I am not an expert, and I'm not an expert about what happened with the Communist Party in America. But I must say that in the United States, Eastern European Jews, part of them, which lost their Jewish historical cultural identity because they emigrated to the open world and lived their Jewish identity because many facts, because of immigration, because of secularization. There were Jews like that in America who became socialists and communists in order to have a surrogate for their lost Jewish identity. Until such a degree that in the end of the 30s, in the 20th century, there were Jewish papers in America who wrote Yiddish with a communist spelling. In America, people began in the communist press to write MS, like in Russia. MS Ein Mem Ein Samech. So at the end of the 30s, there was a press in America who wrote with a Soviet spelling Yiddish. Until such a degree. Did you know that, Vera? לא, Vera? לא ידעתי. זהו. So this is a fact which documents to what a strange degree Eastern European Jews in America become estranged, alienated from their Jewish upbringing and culture, and looked for surrogates for a kind of so-called Jewish identity before leaving their Jewish culture from Eastern Europe. Okay. It was a short period, but
a very significant one which documents how far Jews in America, Jews from Eastern Europe, relinquished their ancestral Jewish culture. Someone from our study group saw such a Soviet press in America. Ja, ich habe Anteil genommen in einem Kurs von Professor Anna Sturges da in Toronto. Sie hat Was ist der Name vom Professor? Anna Sturges. Okay. Anna Sturges. Sie ist von Moskwa. Sie hat studiert in Oxford, a PhD. When ihr Thema ist given dem Titel von einem Buch Soviet und Kosher. Very interesting. There is such a book? Yeah, das ist auf Englisch. Und sie hat kosher. und sie hat gesagt, dass wie soll die Kommunismus in Sowjetverband hat man gewollt, hat man genutzt Yiddish kedei zu rein Kommunismus in die Jiden. Right. Also das ist wie es vergeht, es verschwunden geworden, aber etwas bleibt. Und was ist verschwunden geworden? No, I mean die hebräische Wörter, wie man schreibt sie von Tanach, von Torah, und sie haben nicht genutzt die Chaf-Sophit, Mem-Sophit, Nun-Sophit. Für was? Ich verstehe nicht, für was sie haben Reus die Sophit. Ich meine, ich weiß für was. Und viel das Wort Chaver, die Chaver mit zwei hebräische Wörter auf Yiddish, haben sie geschrieben, nicht mit der Chet und nicht mit der Bet, aber a Chaf, an Aleph, a Vav, and a Vav, an Ayin, and a Resh. Ja. Besonder die hebräische Wörter, sie haben geändert zu schreiben nur phonetisch, nicht richtig auf Hebräisch. Right. So, Vera, you have here an explanation of what I said from a course Nechama got about the Sovietic culture and spelling and its influence in America. Now, Nechama said that she doesn't understand why the Sovietic orthography didn't use Mem-Sophit, Nun-Sophit. The answer is much more broader. In Russia, the Communist Party decided to whip out any relationship of Yiddish with ancestral Hebrew. And in order to whip any connection between Hebrew culture and its decisive influence on Yiddish, they decide... הם סגרו גם את יידיש. כל
חינוך ביידיש. הם סגרו מוסדות ביידיש, אבל הם גם סגרו כל אפשרות אצל יהודי רוסיה להבין מאיפה בא היידיש. Very cleverly, they decided as politrukim, as officials of the communist ideology, to whip out the original spelling of Hebrew words in Yiddish. All the Hebrew words, not only chaver, not only every Hebrew word, they decided to write it phonetically, which means not to take out the Hebrew words because they were too strongly rooted in the Yiddish language. But they decided that from now and onwards, the Hebrew words will be written as they are spelled, as they are said when speaking them. So Chaver, as Nechama says, Chaf Aleph Tzvei Vov Vav Vav Ayin Reish. And like that, every Yiddish word. Now, this was a very clever way of whipping out any connection with the Bible, which means with the ancestral Hebrew origin of Jewish identity. And there is one, in quotation marks, good thing in what they did. And I say it ironically, but also truly. When in the 70s of the former century, there was a Yiddish writer from Russia who emigrated to Israel with his family, his wife and his son. He brought to Israel an edition in Yiddish of Sholem Aleichem's works in the orthography, the Soviet orthography. And the writer was, well, I forgot the name for a moment. He was the father of the professor of Yiddish today in America. His son he was even a student of mine, and he learned at the Hebrew University and became a professor of Yiddish in America. And the edition, the Soviet edition of Sholem Aleichem's works was completely in the Russian orthography, in the Soviet orthography. And Professor Choni Shmeruk, the head of the Yiddish department here, asked to get this edition for himself as a very interesting historical finding how in Russia they published Sholem Aleichem in the Soviet spelling. And why was it so important for Professor Shmeruk
And it is so important even more for today. Someone of you know why? Netanel? No, I don't know why. Nechama? Das ist eine Geschichte von wie sie haben genutzt Yiddish und ausmerken die hebräische Einfluss, kidei zu sowjetisieren die jiddische die jüdische Menschen dort, sie haben gestammen getan dasselbe mit die anderen That's true. That's true. But what you are saying is that this edition is a historical document about Sovietization. But there is another reason why this edition is so important for today for practical purposes. Vera, מהו הסיבה הנוספת שהיא לא רק היסטורית, אלא מאוד חשובה להיסטוריה של יידיש היום? לא להיסטוריה של סובייטיזציה, אלא להיסטוריה של שפת יידיש כערך תרבותי. יש לך מושג? לא, לדעתי, רוב הספרות ביידיש כתוב ביידיש נכונה, אז בגלל זה זה חשוב. את מתקרבת, אבל זה צריך להגיד הרבה יותר חזק את הערך של ההוצאה הזאת. אימי, יש לך מושג למה האדיציה הסובייטית של שולם עליכם כיום היא חשובה להבנת שפת יידיש? Well, I'm taking a stab in the dark. I mean, it would be phonetic. Would that tell us exactly how it was pronounced, maybe, or exactly something? This is the answer. Today, oh my God, my stab in the dark. Yeah. Today, Jews in Israel who want to learn Yiddish as our group, they don't remember because they didn't spoke Yiddish from their infancy. They don't know how Hebrew words in Yiddish were spelled in everyday talking in Yiddish. So in the Soviet edition of Yiddish, we have a sound document how Hebrew words have to be spelled when speaking Yiddish. Because in Soviet Russia, they didn't whip out how Jews spoke Yiddish. They whipped out how Jews wrote the Hebrew words from the Hebrew Bible. But they forgot, or they couldn't whip out how Jews authentically spoke Hebrew words in Yiddish. And this is the only document we have today for those who were not educated from infancy in Yiddish in order to know how to spell Hebrew words. So the Soviet editions of Yiddish literature, especially Shalom Aleichem, are very
cherished today, so we could know how to have to spell these Hebrew words in Yiddish, because the Yiddish spelling of Hebrew words is different from the Hebrew spelling in Hebrew. And there are, of course, laws of spelling of Hebrew words, but no one is a specialist. Why Behema, for instance, should be spelled in Yiddish Beheme? Not everyone knows and cannot remember that if you write Behema in Hebrew with a kamatz under the mem, no one knows that if in a Hebrew word which ends with a mem and a kamatz and a hey, the kamatz should be spelled as a Behema. Or Chavera, which has a kamatz under the reish in Hebrew, should be spelled Chaverte. There are laws, but not everyone is a linguist. So because of that, the Soviet editions are so important today, when 6 million Jews were murdered by the Nazis, and less after World War II. Jews remain in the world which know how to speak Yiddish. Okay. Es seien 5 Oisies, was ist geschrieben auf Jiddisch mit die hebräische Wörter. Het, Tav, Avet, a Kaf und a Sin. Sie haben euch gemerkt, die 5 Oisies. Und ich will fragen, für was haben Sowjetverband ausgemerkt die Mem Sophit, Nun Sophit, Kaf Sophit. Ich stelle sich vor, I imagine, in dem Moment, wenn sie haben ausgemerkt, Mem Sophit, Nun Sophit, Kaf Sophit, sie haben euch ausgemerkt, a Charakteristik von der hebräischen Sprache. In dem Moment, wenn Soviet Orthography sagt, dass es nicht so kein Endletters, sie weisen, als Jiddisch ist anders wie Hebräisch, was existiert schon mehr nicht für die Kommunisten. Auf Russisch haben Sie Oisies, was endigt sich die Wörter? Man darf fragen, Vera, Nechama fragt, oi bin Russisch, sind Pfarrano auf Russisch Wörter, was haben Endletters. לא, רוסית אין, אבל אני לא מבינה, יהודים, טוב, לפחות מה שאני שמעתי מסבא וסבתא, טוב, קודם כל לסבא היה גם תנ"ך בעברית, הם התפללו בעברית, לא ביידיש. אז תנ"ך בעברית היה עם, כנראה, אני לא ידעתי, אז אותיות בעברית, וכמובן ביידיש, אבל אם תנ"ך היה בעברית, אז היו אותיות עבריות, גם היו אותיות סופיות. אז מה הטענה שלך, דרה?
What's your argument? אז אני לא יודעת. עכשיו, אם אני מסתכלת לבירוביג'אנין שטרן, כן, בירוביג'אנין שטרן, עיתון סובייטי, כן. כן. אני לא יודעת איך כתבו שם בזמן הסובייטים, עכשיו הם כותבים עם אותיות סופיות. כן. יש הבדל באיך כותבים ביידיש של איבו, לפעמים אני לא זוכרת בדיוק במה, ואיך כותבים בבירוביג'אנין שטרן, אבל זה הבדל קטן מאוד. ורה, כן. מה שאת טוענת, das was ihr sagt ist, כן. ihr sagt, oder besser gesagt, ihr fragt die Frage, unfragt die Frage, aber von das, was ihr sagt, ist da eine sehr interessante Frage. Die Frage ist, was ist die Geschichte von sowjetischen Ausleg? מהי ההיסטוריה של הכתיב הסובייטי במאה ה-20 והיום? והשאלה היא, האם יש מישהו שחקר וכתב על ההתפתחות של הכתיב הסובייטי במאה ה-20 והיום? אני חושבת שיש. אני לא זוכרת עכשיו, יש פרופסור שעכשיו גר באמריקה, כן. והוא עבד גם איך זה, סובייטיש היימלנד. סובייטיש היימלנד, העיתון שהחזיק מעמד הרבה שנים ברוסיה. מיכאל קרוטיקוב? כן. כן, את מדברת על קרוטיקוב שכותב בפורוורץ ועוסק בברית המועצות, כן. כן, אז מתישהו שמעתי את ההרצאה שלו ברוסית, אז הוא דיבר על הבדל ביידיש סובייטי, מה שהיה קודם בשנות אולי אפילו 60, אני לא זוכרת מאיזה שנה הם התחילו את סובייטיש היימלנד. זה לא עיתון, זה ג'ורנל. כן, בטח. נכון. Und אפשר בר קוטלרמן. נכון. hat gewohnt in Birobidzhan. Ist die Tschuwe zu dem, was der Resümee von das, was wir reden jetzt, ist, als euch in dem sowjetischen Ausleg, also in the Soviet spelling of Yiddish, there is a history and a development, because also communist ideology changed in different times. And it can be very interesting for those interested what happened with the Soviet spelling during the 20th century and today. But the basic fact is what we said until now, that the communist ideology aimed at separating Yiddish from its Hebrew source. How they did it during the years, this is a topic for himself, a very interesting one, which can us even teach how far on or how close
during the decades in the 20th century and today, until today, Soviet ideology and the spelling of Yiddish came in different times. Und Boris Sandler, Mishtomen ist bekannt mit Yiddish orthography, Soviet. Yeah, aber die Frage ist, zuerst, ist nicht kein Lexikologe, und ist mehr ein Schreiber auf Jiddisch. Und, aber die Frage ist euch, es ist doch eine interessante, noch eine Frage. Wer heint zu Tag von den Jiddisch-Lerners, von alle die, wo sind verinteressiert in Jiddisch, können sein euch verinteressiert in Asa, ich wollte uns gerufen, Winkeltheme, a topic which is a little bit in the corner of the study of Yiddish, what happened with Soviet Yiddish. How many people today who don't know Yiddish from their home in their infancy can be interested to learn Yiddish, Dafka, Soviet Yiddish, and what happened with it? I guess that only lexicographs, but people who are interested in Yiddish culture today, and Yiddish culture, authentic Yiddish culture in the past, for them to be interested actively in Soviet ideology, communist Yiddish, etc., is a side topic and not a central issue in their study of Yiddish culture. I guess so. Okay. אם מישהו רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו חוזרים לשלום עליכם, זה הרגע. אני חושבת שיש עוד, באיבו עובד כל הבורודולין, הוא מבירוביג'אן, הוא עובד כבר כמה שנים, מלמד יידיש שם, מאיבו. אולי גם הוא יודע, או קרוטיקוב. כן, השאלה לא אם יודעים, אלא אם עוסקים בזה, אם חוקרים מה קרה עם הספלינג הסובייטי, וכיום, האם חזרנו בחזרה לספלינג העברי בתוך פרסומים בברית המועצות, או שעדיין there is yet some influence of communist ideology. Professor Anna Sternsch is still in Toronto, hat geschrieben. Ich kann euch schicken ihr Namen, okay? Gut. Vera? Yeah. Danke. Okay. Aber כדי רזומיeren, ich meine, as heutzutage, this is a very side topic when we learn about Jewish identity today through Yiddish. אוקיי, אפשר להעלות למסך את שלום עליכם, איפה שהגענו. יש לנו עוד כחצי שעה. מי מעלה את זה? הכל כבר על המסך. זה כבר על המסך. ושוב אני שואל, יש עמוד ושורה? כן, זה מודגש, כולם יכולים לראות את זה. כן, אז נתנאל, איזה עמוד ואיזה שורה מלמעלה או מלמטה? אני לא יודע, אבל זה מופיע שם לכולנו. זה עמוד 106. כן. ושורה שנייה.
מלמעלה. מלמעלה או מלמטה? מלמעלה. מלמעלה. אז אולי תקרא, נתנאל. אני אשמח. אוקיי. Mir haben schon vor a Pogrom, klar kein Moranicht. Mora? Kein Moire nicht. Wir haben schon vor Pogrom, כלל kein Moire nicht. תנסה לתרגם, כן. היה פוגרום. מהו הפועל? נתנאל. הובן. הובן זה פועל, זה לא פועל עזר. זה פועל עיקרי. כן, הובן. בעברית קשה, הפועל הובן יש לנו, כן? כן, יש לנו. זה כמו have באנגלית. כן. אוקיי. אז התרגום? אז היה לנו... לא היה לנו, כי הובן פה זה בזמן הווה. נכון. אז יש לנו... לא, כי כתוב מהובן נית. אין לנו. כן? נתנאל, אני בכוונה מתקיל אותך, זה יעזור לך. מהובן נית, זאת אומרת, אין לנו. לא, הובן בלי נית. נית מורה. יש בסוף אבל. כן, אבל כשקוראים את המשפט, צריך לקרוא מהובן נית. כי הובן יש לנו, אם אין נית, אז יש לנו, אבל אם יש נית, זה תמיד אין לנו. כן? אני אתן דוגמה ורה. משפט ביידיש, איפה שהנית, כמו כאן נדמה לי, לא מופיע מיד אחרי הוב. כן? ביידיש אפשר לשחק במשפט, לשים כל מילה במקום איפה שבא לך. כן? אז אני אגיד משפט, איפה שהוב הפועל יש, והמילה נית, מופיעים מאוד רחוק אחד מהשני, אבל בתרגום זה חייב להיות ביחד. לא, שם העניין שהם לא מפחדים מפוגרומים. יש פוגרומים, אבל לא מפחדים. כן, כן, אבל עכשיו אנחנו עוסקים בהוב נית. איך להבין משפט איפה שיש גם הוב וגם נית. הרי המשפט מהוב נית כאן מוירה. אין לנו פחד. אבל בלי הנית אי אפשר להבין. אז אני אתן דוגמה של משפט אחר, איפה שהוב ונית קיימים, אבל הם רחוקים זה מזה במשפט. משפט דומה למה שקרא נתנאל. איך הוב אלה טוג כן מוירה נית. וואלה. הנית רחוק מההוב, אבל כשאני מתרגם את המשפט הזה שאמרתי, אני צריך להבין את זה הוב נית. מה אמרתי? איך הוב אלה טוג, לי יש כל יום, קיין מוירנית, שום פחד לא. או במילים אחרות, כל יום אין לי שום פחד. בכל משפט שיש הוב ויש נית, בתרגום צריך לתרגם אין. ורה, זה ברור מה שאני אומר? ורה? ברור. וזה נובע, זה בא מן העובדה שביידיש כל משפט אפשר לסדר את המילים במקומות שונים. זוהי תכונה מאוד מעניינת של שפת יידיש, שכדי לקבל אותה משמעות עם אינטונציה או עם דגש קצת שונה, המילים, אולי לא כמו באנגלית, לא חייבים להיות במבנה קבוע. אני אתן דוגמה אחרת.
אותה דוגמה שאמרתי, איך הוב אלתוג קין מוירנית, כל יום אינני מפחד. עכשיו אני אסדר את המילים של המשפט הזה בסדר אחר. אלתוג הוב איך קין מוירנית. כל יום אני לא מפחד. או בסידור אחר, קין מוירנית, הוביך אלתוג. אבל שם אני צריך להוסיף עוד נית אחד. קין מוירנית, הוביך נית אלתוג. הנית השני שאני מוסיף, זה כדי להדגיש מה שאין לי. מה שאני רוצה להגיד, שאף על פי שכשיש לנו משפט ביידיש, אני יכול לסדר את המילים בסדר שונה כל פעם. זה נכון שהמשמעות היא אותה משמעות, אבל יש שוני קטן באינטונציה, בהדגשה. האם מה שאני אמרתי עכשיו מובן לכם? נתנאל? כן. ורה? כן, מובן. תודה. אימי? כן. ומהו השוני באינטונציה? אם אני אומר אלתוג הוביך נית קין מוירה, אני אומר במשפט אותו דבר, אבל אני מדגיש שאני לא מפחד יום יום. אלתוג, כל יום אני לא מפחד. אם אני אומר אותו משפט בצורה אחרת, איך הוב נית קין מוירה אלתוג, אני שם את הדגש, את האקצנט, לא על כל יום, אלא על זה שאני לא מפחד. הכל יום זה משני, זה בא אחר כך. וזה חרקטריסטיקה של יידיש, שעוזר לה להיות שפה מאוד סופיסטיקטד בגלל הניואנסים. זוהי שפה שיש a very subtle accentuation on part of every sentence. אני לא יודע אם באנגלית אפשר לעשות אותו דבר. נדמה לי שבאנגלית האקסיג'נס, הדרישה, היא למבנים יותר קבועים. אי אפשר לשחק עם המיקום, איפה שמים כל מילה אפיאצ'רה כמו שרוצים. ואם זה נכון מה שאני אומר, הרי שיידיש היא שפה אלסטית בדרגה גבוהה מאוד. ואם זה נכון מה שאני אומר, ואם יידיש היא שפה אלסטית, איפה שאפשר לשנות מקום במשפט של כל מילה, ולהדגיש על ידי כך אספקטים שונים בחוזק גדול יותר, אם זה נכון, הרי שיידיש היא שפת ההומור האולטימטיבית. שהרי בהומור דגש קטן על מילה
עושה את כל ההבדל בכוח של ההומור. מה אתם אומרים על זה? נחמה. Es macht Jiddisch ein bisschen schwer zu verstehen, weil die Wörterseder ist schwer, aber für mir, ich suche dem Verb in der zweiten Position. Ja, von Satz. Ja. Und dort, נחמה, ich verstehe, was ihr sagt, wenn ihr gefunden den Verb, könnt ihr schon allein sich orientieren. נכון? Ja. כשאת מחפשת את הוורב, את מחפשת את הסאבג'קט, ולאט לאט את מחפשת את החלקים הפורמליים של משפט, ואז אפשר להבין, מילה זאת יש לה תפקיד של אדג'קטיב. אותה מילה, משפט אחר, יש לה תפקיד של אדוורב, של לתאר איך עושים דבר. וככה לאט לאט, כשעושים, משייכים, קושרים את המילה ששינתה את המקום לתפקיד הדקדוקי החדש שלה, ככה אפשר להבין את המשפט. זה מה שאת טוענת. Und ich trage wegen andere Exemplen. Haben More, haben Chassene, haben Lieb, haben Feind. Und ich, das hilft mir mit einmal, nicht allemal. יפה. אז נחמה, לדעתי, נחמה הוד גפונן in ihr Entfer dem Schlüssel, wie soll zu verstehen Jiddisch, und der Schlüssel ist, first step, die erste Sache, was man darf tun, kdei zu verstehen einen Satz in Jiddisch, suchen den Verb. Und sehen zu der Verb ist heitzeitige Zeit, ja, Zman Hove, vergangene Zeit, Zaman Avar, Zukunft, Future. Nachdem, wie man versteht, in welcher Zeit der Verb ist, darf man suchen, was ist der Subject, der Nosse. Und danach darf man sehen, der Wort in einem Satz, was wir wollen verstehen, was für eine grammatische Funktion hat. Sie ist es ein Adjektiv, sie ist es ein Adverb und so weiter. Das ist der Sod zu verstehen Jiddisch. Aber ihr könnt mir sagen, ihr Professor Schentur seid ein größer Chochem, aber jeder einer, was will verstehen, darf wissen, was ist ein Adverb, was ist ein Adjektiv und wie soll zu verbinden dem Wort, was will verstehen, mit die grammatische Funktion, לא פשוט. אבל זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, מנסים כשאנחנו מתרגמים. השעה 7:16. כן. אפילו יכתך אף הבריש, אין לי כסף, right? So, אין לי כסף. So the verb is aim, don't have, right? Yeah. Okay, well, okay, so Moira here is the object, right? איזה מילה מוירה? Moira, here is the object, because if you can answer, what don't I have? I don't have object. I mean the direct object. Is that what I said? Object? I don't remember, but yeah. מה יש לי? פחד. או מה אין לי. או מה אין לי, yeah. נכון. לכן זה חשוב zu verstehen die grammatische Funktions
von die Wörter. Das ist nicht Poshet, aber wenn wir lernen Jiddisch, proben wir die ganze Zeit, auf wie viel es ist möglich, zu sagen, was ist die grammatische Funktion von jedem Wort, und das hilft uns zu verstehen den Satz. כן. נחמה, המשפט הבא. אחרי נתנאל, כן. Okay, I don't know if we translated this, but what's the cloud doing here? Wir haben schon vor pogrom klau kein morgen nicht. Does that mean klau is azoi wie bichlal in Hebrews. Oh, okay. At all. Oh, at all, like bichlal? Okay. Right, bichlal. At all. Okay, I thought it meant in general. Or generally. Yes, also in general. Okay. Right. Okay. Okay. Machmes ist schon gewesen und zweimal Odcha? Zweimal Otcho. Otcha, yeah. Yeah, this is difficult. We'll have to explain. Und zweimal Otcho, ken? Yeah, das ist a Sach, was kann sich treffen nur in Kishinev. No in Kishinev? Yeah, Kishinev. Kishinev זה Kishinev. אוקיי, זהו המשפט. תקראי אותו כולו עוד פעם. Okay, Machmes ist schon gewesen, because it already took... תקראי את כל המשפט. auf Yiddish? תקראי את כולו ביידיש, כן. Okay. Machmes ist schon gewesen, und zweimal Otche, das ist eine Sache, was kann sich treffen nur in Kishinev. Okay. This is a very difficult sentence because of the cultural background of what Shalom Aleichem writes. So I'll try to connect, before you translate, I'll try to connect this sentence you read with the former sentence. In the former sentence, Shalom Aleichem writes, we have no more fear of a pogrom. And in what Nechama read now, he explains, why don't we have any more fear of a pogrom? עכשיו נחמה תנסה לתרגם. 2-3 מילים. Okay, Machmes ist schon gewesen, because it already happened, it already took place. Yes. So why don't we have any more fear of a pogrom? Machmes is schon gewesen, because a pogrom was not a single event. Es ist schon gewesen, we already had a pogrom, which means we are used to have pogroms. And now I am asking, so what? If we had pogroms more than one, why don't we have any fear? And then Shalom Aleichem humoristically explains, why don't we have any more fear? We don't have any more fear because it's not a single event, he already was. And why? Because it already was more than one time, we have no fear. And in continuation, he said, Nechama, what he says? Und zweimal Odche. What is the first word? Und zweimal Odche. Okay. So what he says is, in our life, we had more things twice, not only pogroms,
but we had in the prayer book the word otcho twice. So I ask, so what? If we had in the Siddur in one of the prayers twice the word otcho, this can help us to be not to fear from two pogroms? What is the connection between the Jews having two pogroms and getting killed, together with to read every day or in the prayer book twice the word otcho? This is the crazy humor of Sholem Aleichem. Because in reality, there is no connection at all. If one thing happened twice and another thing happened twice, and there is no connection between a pogrom and to read in a prayer book twice a word, this is a crazy humor of Sholem Aleichem. Now, if we want to enter a little bit more into details, what otcho means and where it appears in the prayer book, and here I have to check also. Can Netanel and all of you look at Google? What is the sentence where otcho appears in the prayer book? אתם יכולים לנסות? מה אמרת? האם אתם יכולים לנסות בסידור לחפש? זה כבר לא קשור זה לא קשור לזה שאתה מפחד או לא מפחד, אבל הקונטקסט לעצמו, אותך, א' ו' ד' כ' סופית. Was made לחפש בגוגל, כן, מה? Was made אותך? אז זה מה שאני אומר. אפשר to praise God? אני רוצה למצוא את המילה בתוך ההקשר בסידור, כדי להבין בוסמנט. האם אתם יכולים למצוא את זה בגוגל? אותך זה מלשון הודעה. כן. אותך זה מלשון הודעה. מה אתה אומר, נתנאל? שאותך זה מלשון הודעה. באלף, כאילו אני מודה לך, I thank you. כן, אתה יכול למצוא את המשפט? יש בהלל, בתפילת הלל. תקרא את המשפט. אני זוכר אותו בעל פה. אותך כי עניתני ותהי לי לישועה. יפה. So the humor is even more crazy from what I said. Because a pogrom, killing people, and otcha, I will praise you, I will tell you thank you for saving me. That's exactly the opposite of a pogrom. And what Sholem Aleichem says, well, we have in our life twice also, we thank God that He saved us. So the humor and the irony is even more crazy. אפילו אפשר להוסיף שכאילו אם שהוא מדבר על הפוגרום והוא אומר שאנשים רגע, תדבר למיקרופון, נתנאל, כן. כן, התפילה שהוא מדבר עליה זה תפילת הלל, זה תפילה שאומרים בכל ראש חודש, זה יום חגיגי, זה יום שאוכלים בו בשר, עושים סעודת מצווה, זה אפילו יותר מסתם הודעה כזה. ולכן, יום חג. ולכן ההומור כן, הוא מר ביותר. פעמיים אנחנו מודים לך באופן חגיגי שאתה מציל אותנו. ופעמיים היה פוגרום ואולי יותר. אז לכן אנחנו רגילים? מה פתאום?
אנחנו רגילים למות, ופה אנחנו רגילים להודות לך. זה מטורף, ההומור הזה של שלום עליכם. ברגע שירדנו לתוכן, אותך, אנחנו נודה לך. We will thank you for saving us. לי אישית אין מילים, עד כמה שההומור המר כאן, הוא שיא ההומור השלום עליכם. אבל קורא רגיל, כולל אני, אם אני קורא את זה בלי להבין את התוכן, אני לא אוכל להבין את ההומור המר. ורה, you got it? את מבינה מה שאני אומר? מה? כן. הוא כאילו אומר תודה שהיה רק פוגרום אחד או שניים. זהו. לא, הוא אומר אנחנו רגילים שיש פוגרומים, כמו שאנחנו רגילים להודות לאלוהים שהוא מציל אותנו. כן, כן. That's crazy. אימי. יומור שחור מה שנקרא. בדיוק. הגדרת, מצאת את המילה. אימי, you got it? Yes. הומור שחור. ורה הצילה אותי. ברגע שהיא מצאה את הביטוי, הומור שחור אצל שלום עליכם, זה נושא למאמר שלם. אני לא עקפתי ולא חיפשתי. השאלה הגדולה היא, שאני שואל, האם זהו המקום היחיד ששלום עליכם כותב הומור שחור? וזו השאלה המחקרית, או ששלום עליכם שהוא הומוריסט ידוע, האם יש ציהות שלום עליכם נוח ארטר ומרהובן הומור שחור? לדעתי זהו נושא לדוקטורט. מישהו מכם רוצה לקבל אותו כנושא לדוקטורט? נחמה. No, nee, na dank. למה לא? Es ist zu schwer. Ich verstehe nicht Humor. Und ich verstehe nicht in ganzen Yiddish. Also, nee. Es ist zu kompliziert. Okay, it's very difficult to say. Kompliziert. Aber ich will sagen, als das ist ein Hefe von Zeitlin, Balhamonolog, was Gott ist in ganzen nicht in Amerika. Afilu für der Jid, was schreibt von Mizrach-Europa, yeah. Hat das Siebe, ist zugewandt zu dem Programm, yeah. weil in Sidur steht das Wort Otra, was sie davenen Otra zweimal. Das sagt nicht der Jid von Mizrach-Europa. Das ist purely Sholem Aleichem. I know, but the character, yeah. Der Schneider, אפשר sagt Otcho in Sider, aber he is not able to make a parallel, an ironic black humor parallel. Only Sholem Aleichem is able to do that. In my opinion. I don't know, ich tracht wegen Aaron Zeitlins Monolog. Yeah. Es ist nicht Humor wie es Sholem Aleichem, aber es ist ein bisschen Humor, weil ich verstehe das Monolog in Amerika. Yeah. Wir darf verstehen, zu verstehen die Humor, ja. Nechama,
from what you say, I make a final sentence today, and I say, from what you say, humor is perhaps the most complicated literary creation of Yiddish literature. The most complicated, very complicated to analyze. And because of that, I think that when in October we will resume our meetings, we will also read Zeitlin Analyzing Yiddish Humor. He will help us very much to be able to understand Yiddish humor, because Yiddish humor is not only Yiddish, it's Jewish humor. It's the whole Jewish culture put into a literary Yiddish genre. Aber wir darf wissen, was hat passiert in Kishinev. Es ist gewesen ein Pogrom, Beemes. Ja, in 1903 oder 4. Ja. כן, 1903. Das ist gewesen der erste Pogrom oder ein starker, schwerer Pogrom. Im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert sind gewesen eine andere Pogrom, aber im 20. Jahrhundert, das ist der stärkste historische Pogrom, was von ihm hebt sich an the mass murder of non-Jews on Jews. Okay, und Netanel darf gehen, so als wir darf endigen den Class, ja. כן. Okay. Was sagt ihr, Nechama? Netanel darf gehen, jetzt. Als wir darf, no, okay, wir darf endigen dem Class. Ich danke euch, נתנאל, תסגור את ההקלטה, תודה רבה לכם. תודה.